Hello everyone and welcome back to Utawarerumono. In the last episode we met Yachtwald, a fantastic and really imposing fighter who led us to rescue a group of hostages, including his girl, who turned out to be his daughter, and not the purple-hair woman, whose name I've already forgotten, that Haku thought was his girl, and managed to tip off the entire Uzurushan camp. But it's okay, they were too distracted with the fire to do anything anyway. It's arson for a purpose. I do not condone arson, that was a joke. Oh good, things are going well. Uzurusha intends to ride Yamato's lifeline, the great river running through it, straight to its capital. The flagging Yamatan army has only time for a hasty camp on the river's bank. A head-on clash is inevitable. The Uzurushan army, hesitant to lose more of their soldiers, decides to wait for reinforcements. And that's where we come in, I assume. This is looking more like a Total War game right now. Do worms live in nests? I guess it doesn't really matter. Okay, rats do. We don't need quality, we just need forces. But isn't the big thing that Yamato has a bunch of really strong fighters? I kind of feel like that's a quality thing. Although I suppose numbers do tend to win large battles. Stomp, stomp, stomp. Oh. I guess there was a sound effect. Ignore that. Oh! やはりグンドゥルア様の精鋭の到着か。待ちわびたぞ。なんという威風。これが王路の軍団か。この力があれば、ヤマトのみすぼらしい砦など造作もなく落ちよう。Okay, I will give you, you have the evil laugh, but you also don't have a name or a distinct face, so I'm really not all that intimidated. Maybe I should be. 王友、この勢いで帝都まで全てを踏み潰してくれるわ。今日までよく持ちこたえた。直ちに投降すれば取りなしもできよう。王路の機嫌によってはお召し抱えもあるやもしれん。いかがか。 Don't do it, it's a trap. Oh, look. 小生、二君に従う道を持たず、ただ民を守るの。I mean, I would be pretty intimidated by her. She carries a tremendously large hammerhead around as a weapon. I mean, how practical can that actually be? そうか。民も守れずに死ぬとは哀れ。せめてこの場で華々しく死ぬがよい。虫けらのごとく踏み潰せ。
exhaust yourselves running up the hill. あいにく小生、死に美学を感じる。ならばそのまま潰れてしまえ。 She's about to do something cool. Ooh, a barrier. Alright. That's interesting. ナンジラ、これより先に進むことを禁ずる。 Also, when did she put on the mask? 脱が They're going around the outside, I think. これより先、小生の領域である。 Ooh. 命惜しくば引き返す。 This is a cool CG. I like it. That barrier is a lot bigger than I thought. なんだ進める。何が起こっている。たかが一人に何をしている。突撃せよ。押し潰せ。 A single woman, like 20 guys, and a couple of wooden barriers. 是非もなし。何のまやかしか。中砲か。止まれ。一旦攻撃を中止せよ。 What's the matter? Can you guys not use magic? 全軍一歩前進。なんだこれは。こんな現実がありえるのか。 Okay. She attack and defend. ありえん。とにかく体勢を立て直さねば。全軍二歩前進。 Ooh. 何なのだこれは。バカな。ありえん。民を守るため小生悪鬼羅刹となりて阻む者を蹴散らさん。全軍前進。むちゃくちゃあるか。引け引け。待て。小爪の銃兵が邪魔で引けるわ。何をやっておるのだ。逃げ戻る者に命は不要。銃兵突き進め。 What we have here is a failure to communicate. Oh no, the cliffs of randomly exploding corpses. ありえん。こんな理不尽あってたまるか。見誤ったのだナンジラを。そして触れてはいけないものに触れてしまった。 You think this is scary? You should see what she can do with spanking. That sounds weird. ヤマトの恐ろしさ忘れ果てたというならその身に刻み込んでおくがいい。ふざけるな。直命である。 Oh, there's one of them. 殲滅せよ。 And there goes the other. Ugh. Right onto the camera. Can we get some Windex? Near the western border. Another battle is unfolding. Ooh, who do we get to see this time? Once again, the Uzurushan army overwhelms the Yamatan army with sheer numbers. The difference approaches 10 soldiers of Uzurusha for every one of Yamato. Not only this, the Uzurushan army has seized the advantage in terrain. The old commander of the Uzurushan army stands high atop a cliff, surveying the Yamatan fortress. But I want to know who's leading. Ooh. They do have the high ground.
俺さっさと行け。やめてくれ。 Oh no, they're making him walk off a cliff. It's like the opposite of the last fight. 無理だ。こんな崖を駆け下りるなどあまりに無茶だ。おいおい、行かなきゃお前らの家族がどういうことになるかはよく分かってんだろ。お前らに選択の余地などないんだよ。いいから行け。ほら行けよ。 These people are monsters. 降りてく降りてく。奴ら本当に行きやがった。まったく楽な戦いよな。ここから連中をけしかけて、あとは高めの見物してりゃいいんだからな。ああ、おまけにヤマトの連中はこの崖を登ってこれない。反撃に遭う心配もないってわけだ。 You say that, but I'm sure they'll figure out a way. 踊れ踊れ。捨て駒はまだまだたっぷり残っているぞ。このままじわじわとなぶり殺されるがいい。ああ、なぜ貴様らだけ豊かなのだ。なぜ我らだけ物乞いのように這いつくばらねばならん。なぜ我らだけコソ泥のような真似をしなければならん。我らを蔑んだその瞳、決して忘れぬぞ。 Sounds like this guy has some baggage. 貴様らに浴びせられた罵倒と石つぶての味、決して忘れぬぞ。 Then again, there may be a good reason for it. ああ、そうだ。我らは盗人だ。ならば貴様らのすべて奪い尽くしてくれる。そして知るがいい。我らが受けていた屈辱をな。 Can they even hear you? I mean, you are on a really high cliff. Ooh, you are tall. I didn't realize you were that tall. あんたは。 You're freaking huge. おい、どうした。まさか剛腕の部来。なんでハッチューともあろう方がこんなとこに。 To help? まさか俺たちを助けに。お願いいたします。助けてください。妻が息子が奴らに囚われて。おお、ブライ様、どうかお力添えを。勅命である。これより全てを蹂躙せん。 Okay, when you say all, do you mean like all, everything, or just the enemy? I feel like that's an important qualifier. Huh. I'm assuming all. The first one. Yep. Okay. Well. 待ってくれ。やめてくれ。どうかお助けを。我々にはこうすることしか。 Oh, I guess that means the ones that were drafted in against their will, too. 仕方なかったんだ。家族を人質に取られて。 I don't think he cares. どうかお辞儀を。消えよ。 Yee. Can we get some more Windex? 帝の命は絶対である。我を阻む者は全て蹂躙する。 And with the size of this guy, I don't think it'll take much. 外れるがいい。 Okay. Flaming spears. That's new. I'm guessing those can reach. Yep. They don't need to reach. He can reach. うぬか。
ブンブンと飛び回っていたハエはなんだと。何者だ貴様。どうやってここに。ナカンどもはどうした。まさかここまで飛んできたとでも。ありえぬ。 But he did. He's literally right in front of you. Menacingly. やはりナカンどもでは役に立たぬか。偽物だ。出会え。 That's my line. だがたった一人でここまで乗り込んできたのが貴様の命取りよ。やれ。 Were you guys not watching what happened at the bottom of the cliff? I don't think so. Smack it with my tiki torch. たわいのない。 Didn't work. Oh, まさか that looks familiar. Kind of. Interesting. ここまで来れば安全か。よし、この辺りで休憩だ。You say that, Haku, but you have no idea what happened in the last two scenes. ココポ、止まって。 Murder bird. The carriage stops with Kokopo's shrill chirping. We kept going through the night, so we should be pretty far from the barbarian encampment by now. このままヤマトまで戻るのはちょっと大変かな。確かにな。It'll be hard to keep traveling with so many injured, and with the worn-out Nakwans and their families. この先に宗近様が守られている砦があるはずなのです。 And it should be totally safe right now. なら、ひとまずそこに向かうとするか。I'm sure Munichika wouldn't treat these Nakwan badly. 本当に世話になっちまったな。だな。気にするな。いつものことだ。I'm not sure how, but we do. そうなのか？ Yeah. いつも気がついたら何かしら厄介ごとに首を突っ込んでるんだよ。うちの連中は。ほんと。なんでこうなるんだか。Just lucky, I guess. 何がおかしいんだ？いや、本当に面白いな、旦那は。You know, people keep saying that, and I don't think it's actually a compliment. Oh. なんだ今のは。あれを見てみろ。 We all look to where Nosuri is pointing, and see a sight that makes us doubt our own eyes. Oh, are we actually watching all of those? Oh. Across the canyon, a lone man, massive and muscled, faces down an army of Uzurushan soldiers. Suddenly, the man is engulfed by flame. Oh no, he's not the one we want to come across. Seconds later, the man has turned into something else altogether. なんだあれは。 This is making me think of Haku, and I am afraid... Or not Haku, of, Akulo. The giant creature in his place gives a deafening roar and begins to maul the soldiers surrounding it. No, maul isn't enough to describe what's happening. The Uzurushan soldiers can't even touch it. As soon as they draw close, they burst into flame. It's a massacre. なんなんだあの化け物。 Well, at least he's on our side, maybe. Ah, Guan knows. 剛腕の部来、 So does Nekone. 大和八中将のお一人であり、兄様や宗近様と同じアクルカを授かりしお方なのです。 Ah, right, the masks. That would explain the link. いや、八中将がどうとかじゃなくて、あの化け物はなんだなんか変身したぞ、おい。 He's one of the 8 Pillar Generals. She just told you this. かのお方を化け物とか、どういう了見なのです。じゃあ、なんて呼ぶんだアクルトゥルカ。 Yeah, what she said. アクルトゥルカ。まさか旦那、アクルトゥルカを知らないんですかい？ Oh, sorry, you're new. I haven't explained. Amnesia? アクルカは大いなる力への扉。帝に認められ、アクルカに選ばれし者の負のみがその力を解放し、
大いなる姿に変貌を遂げるのです。 Interesting. 噂は耳にしたことがある。目にしたのは初めてだが。あらゆるものを殺し尽くす根源の力、何人たりとも通さぬ破滅の領域。 So I guess my question is, are these authentic masks that are, I guess, born from Hakulos, or are these reproductions that they were trying to work on in engineering? Because I know they had mentioned that they were trying to reverse engineer Iceman's mask. Spoilers, if you haven't seen Prelude to the Fallen, I suppose? あくまでも噂ですが、アクルカにはそれぞれに特別な力があると言われているです。でも、おいそれと使ってはいけないのです。 Overmuch. 使いすぎればどうなるんだ？ It will consume them. アクルカは主であるものと徐々に同化し、やがてはその魂を食らい尽くしてしまうと聞くです。 I was right. そんな恐ろしいものを用いてまで。凄まじいな。それがアクルカを授けられたヤマトの将の生き様なのか。そうだ。中でもブライ殿はヤマト最強と謳われる将。あの男が She doesn't appreciate that. She thinks that her brother deserves more credit. ヤマトの将。あれが Two faces pop up in my mind as I contemplate the Akuruturuka. Two people who hide their faces behind masks like Vurai's. The Imperial Guard of the right, Oshtor, and the Imperial Guard of the left, Mikazuchi. ということはあの二人もそうなのか。はい。兄様と三日月様、それに宗近様もまた、帝にアクルカを与えられた選ばれし者なのです。But where did he get them? All of us just stand there, struck silent by the sight before us. Kuan definitely has some opinions about this. I really want to know how much she knows, considering I'm pretty sure Hakulo was her dad. Maybe. I'm like 62% sure. Meanwhile, in another area along the western border. Who do we get to see this time? I haven't learned all the symbols. An army led by Dekompompo of the Eight Pillar Generals fights to stall the Uzurushan army. Okay, well, I'm not that interested now. Unlike the other battlefields, the two armies here split into smaller units, skirmishing while scattered. Does he have a mask? 報告であります。左翼から進軍してきた敵部隊、撃退したとのことでござる。にゃあもう、そうかそうか。まことでござるか。デコポンポ様、こちらに進軍中だった敵部隊も撤退を始めたそうでござる。またまた我々の大勝利でござるぞ。There was no doubt. Smokes. にゃぷぷぷぷ。頂上頂上。にゃほー。これで一安心でおじゃるな。Okay, I thought I saw Maroro, and I was wondering, why is Maroro there? では、こちらも一旦引いて、体勢を整えるでおじゃるか。Really sucks if he's stuck working for Dekompompo. にゃも何を言っておるにゃもこの好機を逃して何とするにゃも I don't know, Nyamu. ここは攻めの一手で行くにゃもよ。ボコイなんて各部隊に追撃の指示にゃも。承知したであります。 Oh, so that's how you say his name. ちょっと待つでおじゃる。忘れたでおじゃるか。戦力差では依然として敵軍の方が有利なんでおじゃるよ。どれほど数がいようと所詮烏合の衆にゃも。今の戦見たにゃもかい。だからといって油断は禁物でおじゃる。やかましいにゃも。ちょっと褒めたらいい気になったにゃもか。そうでござる。あまり調子に乗るものではないでござるぞ。You guys suck.
れ見てにゃもか。やはり追撃して正解だったにゃも。いや待つでおじゃる。あれは泣かんではおじゃらぬか。彼らはウズール社の民ではないでおじゃるよ。だから情けをかけるというにゃもか。おるかにゃも。奴ら裏切り者にゃもよ。I mean, they don't have a whole lot of choice in the matter. They're using their families against them. そうではないでおじゃる。中をいくら倒しても敵軍の本体には何の損害も与えてはいないということでおじゃるよ。 Not one whit. むしろこちらが消耗していくだけ。 This guy needs subtitles for his subtitles. あーい、うるさいにゃも。せっかくいい調子で勝っているのに水を差すでないにゃもよ。 And this fine cigar, Nyamu. ボコイなんてこの調子でガンガン攻めろと伝えるにゃも。承知したであります。まずいでおじゃるよ。ニュープリ、そうにゃも。この辺りにもう一つ部隊を配置していたにゃもな。 I like how Maroro keeps up the speech pattern even inside of his own head. その部隊は。よし、そいつらも追撃に加わらせるにゃも。このまま勢いに乗ってウズール社のやつらを殲滅してくれるにゃもよ。ダメでおじゃる。その隊を動かしては。黙れと言ってるにゃも。 Whose unit is it? にゃぷぷ、よしよし、このまま。ご報告するでござる。なんじゃ、どうしたにゃも。進軍中の我が軍が側面から奇襲を受けたとのことでござる。なんじゃと。 I'm shocked. Shocked. Oh no, his cigar. どうやら敵は山中に伏兵を忍ばせていたようでござる。やっぱり。 This is all your fault. Why didn't you say something? なんにゃも。やっぱりとはどういうことにゃもか。あの辺りは伏兵を忍ばせておくには絶好の場所なんでおじゃるよ。だからそれを警戒して一部隊を配置しておいたでおじゃるのに。なんでそれを早く言わないにゃも。Called it. 言おうとしたけど言わせてくれなかったでおじゃる。どうするでござる。このままだと後方支援を失った前方の隊は総崩れでござる。待つにゃも。 It sounded like Wario for a second there. Yeah. わはは。そうにゃも。前方の隊を今すぐ反転させるにゃも。その伏兵どもは挟み撃ちにしてやるにゃもよ。 How do you communicate these orders to them, though? おお、なるほど。いやダメでおじゃる。前方の隊はこのまま駆け抜けてすぐに戦線離脱させるでおじゃる。何を言ってるでござるか、お主は。 How many veins do you have in your forehead that bulge out at one time? I can't be healthy. ボコイなんてもうこやつの言うことに耳を貸すでないにゃも。混乱が広がるばかりにゃもな。お願いだから話を聞くでおじゃる。ダメでござった。敵本体も反転、逆に挟み撃ちされてしまったでござる。 It's a reverse pincer attack. だから言ったでおじゃるのに。うるさいにゃも。お前が横からごちゃごちゃ言うのが悪いにゃも。なんとかするにゃも。この白塗り采配しにゃもが。 A thankless job, to be sure. そんな理不尽な。ハク殿、助けてでおじゃる。 Haku just sneezes in the distance. 弱すぎるぜこいつら。Ow.
かし何なんだろうな、ヤマトの連中。急に突撃したかと思えば慌てて引き返したり、やることがめちゃくちゃじゃねえか。 Incompetent leadership. 大方采配士が大バカなんだろうぜ。 No, they have a good tactician. They just have a terrible leader. ちげえね。よっしゃ、こんな連中さっさと片付けちまおうぜ。ああ、そうだな。なんだ、風？おいお前、なんだよ。その手どうした？ A farewell to arms. え？俺の手か？ない。っていうかお前、さっきからなんで斜めに立ってるんだ？ Well, I'm missing my arms and I don't know how to balance myself. あ？何言って。で、うわ、お前首か。うわI don't think he can hear you. Well, maybe. For like a split second. Ah, good. 三日月様？三日月様だ！三日月様が来てくれたぞ！ Maybe. 我は鳴神なり、あくるかよ。無窮なる力もて、我に雷神をよろわせたまえ。Fast as fuck, boy! Damn. When they paint the town red, they do it literally. Or Windex. なんやも左近へ大将三日月が現れたんやもか。 You should be grateful. He's doing what you should have done. おう、バカにゃも聞いてないんやもわしは。 Why do I kind of feel like the Mikado keeps Dekopopo around just as a sort of punching bag general? Like he's there to lure the enemy into a false sense of security, and then he sends somebody more competent in to finish the job. I wouldn't be surprised. それより今のうちに兵を撤退させるでおじゃる。まだ言うにゃもか。三日月などに手柄を横取りさせないにゃも。我が軍も反撃。いい加減にするでおじゃる。 Ooh. にゃぷ。このままでは反撃どころか全滅でおじゃる。せっかく三日月殿が活路を開いてくれたのでおじゃる。ここは彼に任せて撤退の指示を。にゃぷ。将軍。わかったにゃも。 Don't say I didn't ever give you anything. ボコイなんて全部隊に撤退の指示を出すにゃも。 Oh yeah, I forgot the Nyamu. 良いのでござるか？いいわけないにゃも。采配士殿が言うのだから仕方があるまい。 Oh, now you say it. にゃほ。くそ、なんてる屈辱にゃも。全部隊完了したでござる。追撃はござらぬ。三日月殿が食い止めてくださったようでござるな。あ、いえ、なんでもござらん。I mean, the enemy has been subdued by our superior tactics. Yeah, I mean, not tactics, leadership. 助かったでおじゃる。三日月殿。ですが、東方の被害も甚大。敵軍の侵攻は阻止したとはいえ、これではとても勝利とは。It's a Pyrrhic victory. ボコイなんて報告はおめえに任せるにゃも。にゃも。承知でござる。おお、そうにゃも。まだにょほ。こたびのおめえの失態もすべて報告させていただくにゃもな。今期の俸禄の減額は覚悟していただくにゃもよ。He is the worst.
I really hope somebody takes him down several pegs before this game is over. Or at least in the sequel. にょそんな Aw. 三日月このままで済むと思うにゃも Why do I also have the feeling he's the only pillar general without a mask? What would he turn into? The Boulder. No, he's not buff enough. He is round. That was very synchronized. A pretty effective strategy. 弓兵を2列用意して交互に矢を放ってやがる。矢をくぐり抜けても尖った杭と槍兵がびっしりだ。あれで突撃を防がれちまう。向こうの陣は坂の上か。さあ、卑怯者めが降りてきて戦いやがれ。いつまでそこにいやがるんだ。 It ain't broke. まさか。そうか。奴らめ、我らの数を十分減らしてから撃って出る気か。くそ。このままでは。大和軍攻勢に転じました。戦線が押し返されつつあります。バカな、すでにあやつらの命運は風前の灯火だったではないか。この状況を覆すなど。Demonic powers. Well, maybe not demonic. かかかか。向こうも都でノラクラしているボンクラばかりではないということか。いろいろと小細工を仕掛け、あがいておるわ。Okay, so that is his real laugh. I thought that was just something he was doing manically while he was murdering that messenger. But no. So, okay, I need to add an addendum to my thing about if they've got an evil laugh, they're a bad guy in this series. If they have a weird evil laugh, they're a bad guy in this series. Unless they're related to Declapopo. Then they're just bad. No, he's still a bad guy. He's just not, like, an intimidating bad guy. Akuruturuka. 何が帝だ。化粧に守られた国とは笑わせてくれる。 Sir, you capture people and use them against their own forces by keeping their families hostage. I don't think you have room to talk. だが、戦の勝敗を分けるのはこの力ではない。 They have at least 8. 本隊を進めよ。戦は数が全て。奴らの小細工が通用せぬ平野で決着をつけてくれようぞ。雄たけびを上げよう。鐘を打ち鳴らせ。兵を中央に集め盾で固めよう。圧倒的な数で押し潰せ。あの干物めこのグンドゥルアが何者かその身でもって知るがいい。 Not the insult I was expecting, but okay. 調子に乗ったヤマトの軍勢など俺たちが本気を出せばそう崩れよ。 Oh no, even the small soldiers have big laughs. They're not intimidating, but they're there. 生きがって出てきたはいいが、我らと正面からぶつかって勝てると思ったか。弱すぎる。麦そむ神ども以外は所詮かな程度が。進め進め。奴らめ止まらず逃げ出したぞ。追撃しろ。 Hit and run tactics. よし、このまま一気に蹴散らして。なんだ。煙幕？ヤマトの連中め煙に紛れて逃げる気か。姑息な真似よ。 I don't think they're trying to escape. 惑わされるな。連中は目の前だ。突撃。
まさか誘い出されたのか。Yeah. 前にいた一番隊はどうなった。煙で見えねえぞ。何があった。奴らがThey're on Wafters. 敗走した兵を追撃するも煙幕により兵は分断。文字通り煙に巻かれているところに敵弓兵が攻撃。 Also, they had Wafters. 急ぎ撤退するも背後で立ち往生していた兵とぶつかり、身動きが取れずにさらなる混乱に陥る。そこを騎兵に突撃され壊滅であるか。全ては計略によるもの。ヤマトがわざと正面の兵を敗走させ、伏兵の待ち受ける陣へと我が軍をおびき寄せたのだ。 Again, a decent tactic. まさに大胆不敵だが、それだけではない。手順を少しでも誤れば我が軍が瞬時に押しつぶしていたはず。そうだ、兵の緻密な連携がなければできることではない。さあ一体どのようにして。 Or magic. Raiko's sharp eyes survey a map spreading on a massive desk adorned in beautiful engravings. Those behind Raiko constantly give him new reports, as though witness to every movement of the army. エリエライ、間もなく敵主力を射程に捉えます。すべて順調のようだな。予定通り側面に展開させ。予定に変更なし。ペリエライを側面に。場所は4234、4541の丘。 It's like a chess game for him. 3番隊の損耗が激しい。交代させ、4番隊を前に。 Those around the table quickly move translucent game pieces across the map according to his orders. Ooh. この程度とは。オーロだのと呼ばれても、所詮は蛮族か。Huh. I wonder if those translucent game pieces actually control the forces. ライコウ様、相手を侮ってはなりません。獣とは追い詰められた時が一番恐ろしいものです。いや、侮らせてもらおう。さすればもっと楽しませてくれるやもしれん。Huh. 追い詰められた時、果たして何を見せてくれるのか。さあ、次の手はまだか。もっと俺を楽しませてくれ。I'm just going to go out on a limb here and assume that not all of the Pillar Generals are going to be on our side for long. I feel like eventually we're going to have to fight against some of these people. ライコウ様、お戯れが過ぎます。 That's breaking the fourth wall. That's too meta. 戦の勝敗を決めるは戦略。我が手のひらの上で我が奏でる旋律に兵も獣も踊るがいい。ライコウ様、報告です。ん？三日月様よりデコポンポ様の救援に成功したとのことです。助かったか。やっとあの品のない顔を見ずに済むと思ったが、つくづく悪運だけは強いと見える。I see that the other Pillar Generals feel the same way about Dekumpopo. さすがは三日月様です。あの劣勢を見事覆してみせるとは。当然だ。我が弟であり、正常より位を授かった者として、それ以外はありえん。ライコウ様は本当に素直ではありません。三日月様の武勇は激戦の中でこそ輝き、さえ渡ります。まさに戦場の花かと。That's very poetic. 戦場か。三日月のあれは戦などではない。Is it just slaughter? ライコウ様。知恵も予見もない蛮勇、ただの暴力。戦とは学術だ。敵を知り、力の方角突出、そして量を察すれば解が紐解かれる。
我らは発生する全ての局面において最速で対応し、敵に先んじて動き、その弱点を突く。 Are you guys even brothers? You're completely different. さすればわずかな兵で敵は坂を滑るように必然的に敗北しよう。 Actually, that's not that surprising. そう、個の力に頼らずともな。戦を決するのは英雄の武勇ではなく、戦力の展開と集中をいかに完璧に成し遂げるかによるのだ。 Because knowledge is power, and power corrupts. 弟の勝利にケチをつけるとは我ながら無粋なことを言った。誇る部もなく気丈でしか用をなさぬ男のひがみに聞こえるかもしれぬな。 Ah, but the penis might here. いえ、決してそのような。冗談だ。ならば具体に示すとしよう。完璧な戦とはどういうものかを。 Okay, is this a little bit of sibling rivalry I detect? Sure seems like it. 全軍に通達せよ。これより最終局面に入る。すべての予備兵力を投入し、敵を殲滅せよ。 Wait, are we actually ending the war completely in this? You know, that wouldn't be that surprising, because I feel like that happened in Prelude to the Fallen a couple of times. Like, there was a really imposing force that was coming out and they just got wiped out. はい、ライコー様。Meanwhile, 報告します。南方面軍が。he kills messengers. Be careful. 南方面軍がどうした？南方面軍は体制を整えるため一時停止を。ほう。南の戦いはこちらが優勢だと言っておったではないか。あれは聞き違いだったか。それがその後、仮面の将に率いられた軍団が割って入り、こちらの兵をあっという間にガサー。 Yep, there goes another one. Being a messenger for them is one of the worst things that can happen to you. The messenger cannot finish his report. Gundura knocks him down with a vicious blow to the face. 報告は正しくせんとな。で、東はどうなっておる？ I don't think he's going to remember it. I think he's dead. Or very concussed. 東方面軍もすでに改装。渓谷を進んでいた帝都への侵攻軍も連絡が途絶。おそらくは増援もろとも。では、まともに残ってるのはここの守備軍だけか。 Gundura's men cannot hide their terror as report after report of their army's defeats come in. 黙れ! Gundura roars at his shaken men. しかしオーロよ、このままではヤマトの軍勢がここに押し寄せるのも時間の問題。口から臭い息を漏らすな。 It's garlic, sorry. Gundura grasps his subordinate by his jaw, and a sickening cracking noise echoes through the room. Boy, I would not want to work for this guy's army. The pitiful retainer lying on the ground is hastily dragged out by soldiers. まだ勝負は決しておらぬわ。 That's what you think, but this war is not over yet. オール、恐れながら。申してみよ。But you might regret it. あの者たちが無事かの地の都に達したとの報告がありました。Ooh. あの汚らわしい小バエどもか。我らの強さが戦場においてだけではないと、ヤマトの者どもは知ることになるでしょう。せいぜいわしを楽しませよ。しらける余興ほど無粋なものはないぞ。はは。Okay, that's a relatively normal laugh.
I really thought he was going to go back to the Mr. Krabs. Imperial capital, near palace grounds. Yes. You sleeping? A shadow flits across the rooftops. It raises a hand in signal, and the other shadows rise all across the city. Ooh. The veiled figures all look to the palace, dim and dark in the night air, and vanish from sight. What are you doing? Woshi sketches... I cannot remember how to pronounce his name, so I'm sorry in advance. Woshi sketches on his drawing board, illustrating two nude men embracing as they close in to kiss. Before him are his Yatanawarebe, faces red with embarrassment as they model by his instructions. The Yatanawarebe look at him with what seems like disapproval, and Woshi responds with an excuse. 仕事? いいではありませんか。戦が始まってからというもの、毎日毎日面倒な書類に署名するばかり。So now I'm doing a different kind of paperwork. 兵たちが書類を食べるわけでもあるまいに。And so you're providing motivation? 夜くらい私の好きにさせてもらっても罰は当たらないでしょう。さて次は。As Woshi places a new sheet on his drawing board, a shadow glides silently behind him. A long, thin wire slides out from the shadow's wrist, and he tries to slip it around Woshi's neck. Just as he places it around the man's neck, the assassin's body stiffens. His body zips upwards, as if pulled by something, and he is slammed to the ceiling, and then to the ground. Come on and slam! The assassin cannot understand what has just happened to him. He is restrained by some invisible force. Unable to move, he stares up at Woshi, eyes wide. Besides Woshi, countless other shadows, different from the assassins, gradually appear. Uzurusha no kata desu ne. You are correct. Woshi sighs, as though faintly troubled by something. あなた方の不運には同情しません。本来、ウズール社のオーロは合法で知られるお方。おそらく、独断で動いた輩がいるのでしょう。戦の裏での根回しなら、もっと穏便な方法もあったでしょうに。Like through drawing. Woshi sighs again, deeper and more despondent. このようなやり方では、何も変わらない。お互い不幸なことですね。As Woshi mutters this, one of the shadows quickly whispers into his ear. どうやら他の侵入者もすべて返り討ちにあったようです。正常にはほのか様がいますし。さて。Back to drawing. Woshi slowly rises from his seat and looks into the face of the assassin pinned before him. 申し訳ありませんが、あなたにはいろいろとお伺いしなければなりません。Ooh. 安心してください。痛くはしません。Instead, you will be my muse. それでは、始めましょう。Uh-huh. I think that might be right. All right. Uzurushan encampment, Kundura's throne. From far off, cries of the Yamato army can be heard. オーロよ、ヤマトの軍勢がすぐそこまで迫っております。今は何とか進軍を食い止めておりますが、突破されるのも時間の問題。
ご決断を。よかろう。で、どんな決断だ？ Go out in a blaze of glory. ひとまず西へ。この広いウズールス社、ヤマトといえど容易に追っては来られるでしょう。お命さえあれば再起はできまする。今は連絡がつかず各地に取り残された者たちもいずれ王路のもとへ再集結しましょう。 I don't see that happening. He doesn't seem like the kind of guy to run away. 今は耐える時でございます。 There goes another one. More Windex, please. Thank you. The room falls silent, apart from the sounds of battle outside. All freeze as the man's head rolls. He really likes decapitating people. Diolo brandishes his blood-stained blade. わしに引けと。この地を、我が大地を捨てよというのか。 Technically, he was telling you to run back into your homeland. オーロよ、ここは何とぞ。このわしが。オーロよ。Can you please pronounce his name? Commander Zenguni stares into Gundura's eyes unflinchingly. Gundura finally relents at his determined gaze and sheaths his sword as he turns his back. 行くぞ、ゼグニ。Zeguni, thank you. Could you please said that before I had to read those? オーロ。これは退却ではない。 This is a temporary reprieve. 転身だ。 Close enough. はあ。わしは必ず戻ってくる。 I'll get you next time, Gadget. Next time. 息のある者は立ち上がり、オーロに続け。 And those of you who have died, come back from the dead and escort him. はっ。 Walk her by the flag. Zeguni follows the retreating soldiers, but pauses a moment to look up at the sky. Enter. Oh yeah, that's her name. I'd forgotten. Zeguni speaks the name of his absent daughter. Oh. まだ生きているか。命あるならば決して無駄にするな。たとえ泥水をすすってでも。 That seems like something your Olo would not stand for. Just saying. 背後から追撃隊が迫っている気配はありません。やはりこの複雑な地形では迷わず追ってくるのは困難。 That's what you think. But somebody's there. まして兵の数が多ければそれだけ動きも鈍りましょう。その間に我らの体勢を立て直せば。 Gundura, who had been showing no signs of attention to Zeguni's words, suddenly halts. オーロ。あれは。 It's a trap. Ah, I was wondering if it was going to be Oshtor. A single man stands before the remnants of the Uzurushan army, blocking their way. なるほど、そうきたか。我らを追わぬわけだ。ジジイのお気に入りが来よったわ。 I didn't know that Oshtor was the favorite. ウコンエ大将、オシトル。どこにも姿を見せぬから帝都で縮こまっているのかと思えば、小虫風情が待ち伏せとは笑わせよる。貴様、我が道を妨げるか。 I think he does. いいな。何？それがしは帝の命により蹂躙せん。はあ、千年ものの暇のじじいめ。わしの命を虫けらと同じに扱うか。 I want to know more about their relationship because clearly they have a past. よかろう、オシトルよ。わしの首、それほどたやすくは取れるぞ。 I mean the Mikado and Gundura. As Gundura draws his blade and begins advancing, Zeguni kneels before him to block his way. オーロよ。ほう。貴様までわしの行く手を阻むか。いえ、オーロよ。
我にお許しを賜りたく。 Are you gonna fight on his behalf? 言うてみよ。この場はどうか我にお任せを。何？仮面の将を討ち取り名を挙げとうございます。 Ah. Gundura stares at the commander's face for a moment, then mutters. 貴様、英雄となりに行くか。バカめが勝手にするがいい。はっ、ありがたき幸せ。必ずや仕留めてまいりましょう。Gundura does not reply as he turns his back on Zeguni. Zeguni stands and draws his blade. 名を挙げたい者は我に続け。首は押し取る。値千金であるぞ。Zeguni charges Oshtor together with his soldiers. 自ら捨て石となりグンドゥルワを逃がすか。その覚悟や潔し。 Get to actually see how he fights now. Whoop. その覚悟に我も応えよう。With one swing of Oshtor's massive arm, the closest Uzurushan soldiers are flung aside. やはり化け物か、仮面の将は。いくら数を揃えても意味がない。ならば押し取る。我は千人長ゼグに貴殿に一騎打ちを所望する。 In monster form or any form? 勇者たらん者を知らぬは戦士の恥。 Oh, okay. That makes sense. お相手いたす。呪わしき仮面を用いぬか。舐められたものよ。 Maybe he's just that good. 勇者の首は己が力で取ってこそ。その慢心、命取りと思え。 Also, are you levitating? I can't tell because your shadow doesn't match your feet. Yep, levitating. Intua, followed by the remaining Uzurushan forces to the west, tracks their escape to a raging battle. あれはあの旗は Oh no, she's gonna see her father killed. お父様。おーい。Oshtor's powerful strikes knock Zeguni back across the ground, even as he blocks with his blade. The difference in power is too great. Zeguni cannot land a single blow, and is soon knocked down. この力、やはり及ばぬか。 Pocket's hand. だが、Zeguni's body is covered in wounds, but he still stands, defying the pain coursing through him. 通さぬ。我が身が滅ぼうとも、ここは絶対に通さぬ。まだ立つか。このような傑物がウズール社にいようとは。だがそれがしもヤマトに仕え帝にさぶらう者。正常のかんばせを曇らせ民草を脅かす輩を決して許すことはできぬ。ゼグニ殿、参られよ。互いに放つはあと一撃。最後の人たちでこの勝負を決戦。承知。我が渾身の一撃、この命と引き換えに食らうがいい。なあIt ends in a flash. Each sword strikes with speed beyond the eye's perception, and silence falls. And then... Blood.
Blood spurts in a line across Zenguni's chest to his shoulders. Ushtor's strike has left a fatal cut diagonally across Zenguni's body. The scent of blood fills the air as Zeguni staggers, his sword clattering to the ground. However, as Zeguni looks towards Ushtor, his face shows only a gentle serenity. 見事だ。さすがはウコンへ大将。貴殿もな。人たちを浴びせたく。A small trickle of blood trails down Ushtor's body. A small cut, but Zeguni's blade had indeed reached him. ならば悔いはない。良き戦であった。 A satisfied smile crosses Zeguni's face, and he crumples to the ground. なんという男だ。主君を守り抜き、そして武き侍として果てた。まさに物の負のあるべき姿。ゼグニ殿、それがしも力尽きるときは貴殿のようにやりたいと切に願っている。Yeah. I figured. A girl jumps from the brush and runs to the man on the ground, tears streaming down her face. Entua glares up at Ushtor. Entua swiftly draws a short sword from her side. Oh no, I was hoping she was going to end up on our side. Entua's sword strikes Ushtor directly in the stomach. However, the blade does not pierce him. It is stopped at the surface as Entua's hand begins to shake. そなたの腕では、それがしに傷をつけることはかなわない。Ooh, wow, okay. Ushtor grabs the blade of Entua's sword and rips it from her hand. The force casts her to the ground. 言い訳はせぬ。逃げもせぬ。我が道は血塗られた道。ただ願わくは、そなたが父君と同じ道を歩まぬことを。I figured. That doesn't seem like Ushtor's style. Ushtor turns his back on Entua as if she doesn't even exist, intent on pursuing Gundura. Entua can do nothing but watch as he departs. Oof, that's not going to breed hatred. Ushtor quickly begins pursuing Gundura as he leaves the site of his duel. Yet the remaining Uzurushan forces continue to resist and sacrifice themselves to let Gundura escape. Many Uzurushans fall to Ushtor's blade, but in the end, Gundura is never found among the dead. Meanwhile, the other generals begin subjugating the rest of Uzurusha, mountains of corpses in their wake. With their leader on the run, the Uzurushan people soon give in, and Yamato assumes political control. Thus ends the Great War between Yamato and Uzurusha. Okay, so yeah, relatively quick war. I'm not terribly surprised by that. Aw. The commander's shaking hands find those of his beloved daughters. よくぞ無事であった。どこにも怪我はないな。私は大丈夫です。それよりお父様こそ早く手当てを。I don't think that's gonna work. わしのことはもうよい。そんな。無様よのこのわしが
この低たらくとは。 I mean, he is really strong, and you did cut him. まさかヤマトがこれほどとはな。ヤマトの逆鱗に触れてはならん。アクルトゥルカを眠りから覚ましてはならん。祖先の言い伝えはまことであったか。 Oh, so you were warned about this. あれはもはや人の領域で神よの技だ。グンドゥルワ様は偉大なるお方だが、相手があまりにも悪かったのだ。人の身では拭い背む神にはお父様。この先の岩場にある小さなホラー、わかるな。兵糧を隠すのに使っていたあそこだ。あそこならめったなことでは見つからぬ。ほとぼりが冷めるまでそこに隠れているのだ。ではお父様も一緒に。わしはここに置いていけ。この傷もう助からぬよ。そんな。自分の体のことだ。自分が一番よく分かっている。あの男が、あの仮面の男、よくもお父様を。いいのだ。あだなど打とうとしてはならぬ。 Yeah, you should really listen to him. 思えばお前は昔から旗を折ったり料理をしたりするのが好きだったな。そうともお前に戦場は似合わない。 I wonder if she ended up in her position because of her father. Probably. そんなことはありません。私はお父様の娘、勇猛なるウズールッシュの戦士です。もうよい。これからは女として生き、女としての幸せを手に入れるのだ。お父様。一つだけ心残りなのはお前の花嫁衣装。お父様。嘘ですよね。お父様、免停を一人にしないで。お父様。 The girl desperately clutches the lifeless body of her father, her tears flowing freely. おい、今あの辺りで声がしたぜ。 Quick, in the cave. まだ生きてるやつがいやがったか。引導を渡してやる。様、ごめんなさい。 No, you're doing exactly what he told you to. It's fine. いたぞ、こっちだ。なんだよ、死体じゃねえか。いや、確かに声が。もっとよく探せ。わかったよ。くそ、せめて村の方なら死体じゃなくて女どももいたのに。 There is one, but you won't find her. 文句を言うな。死体があるってことは他にもいたのかもしれない。探すぞ。 And so Yamato continues to hunt down the remnants of the Uzurushan army. このままじゃ。それじゃあ、ハクさんとヤクトワルトさんはこの岩場をお願いしますね。I was wondering if Haku's group was going to come across her. That makes sense. あいや、任せるじゃない。
I hold up my torch and step into the dark areas between the boulders. ようやくテートに帰れると思ったのに、残党狩りに駆り出されるとは。まあまあ、気持ちはわかりますがね。負けたにもかかわらず出てこない連中をほっとくわけにもいかないじゃない。さすがに頭下げるふりくらいしてくれねえと、罪のない連中が割を食うじゃない。そりゃまあそうだが。I pause, watching the face of the man who went from trying to kill me to laughing at my complaining. っていうか、なんであんたはここにいるんだ？それなんですがね。I'm sticking with you now, boss. Yachtwald scratches his head, then answers nonchalantly. 旦那のところで厄介になることに決めたじゃない？Yep. はあ？解放された身とはいえ、俺らの祖国はもうなくなっちまったわけで。Oh. まあ復興のために帰ろうって首相な心がけの連中もいますが、俺はそんな柄じゃねえし。で、どうしようかと考えてるとこをクオンの姉子に誘われたんで。Hey, I'm supposed to be the leader. Why wasn't I consulted? 雨露しのげる屋根と飯とその他もろもろ。ずいぶん俺を高く買ってくれたじゃない。Hard to argue with that. それにシノノンもすっかりあの子らに懐いちまった。そして何より旦那には義理もある。そんなわけでよろしく頼みますぜ、旦那。He's a super confident or competent fighter. I would accept that. まあ、お前がいいんなら何も言わんが。ヤクトワルトは相当の実力者だから、クオンも北欧側で勧誘したんだろう。Yeah, that makes sense. じゃ、形だけでも仕事をするか。After saying that, I look around, and suddenly I feel like something is off. どうかしたかい、旦那。これは、もしかして。Feel a murderous gaze. I walk closer to the boulder that's standing out to me. やっぱりか。It's a passage. The surrounding boulders and grass cast shadows, so it's hard to see. But from here, I can see a cave. こいつは身を隠すにはちょうどいいかもな。Haku's got special eyes. I cautiously look into the hole, as though I just accidentally stumbled past it. 参ったなこりゃ。Hello there. 最後に一矢報いるなんて考えてなければ交渉のしようもあるんだがな。Hey, it's you. We met before. We held hands. I could pretend like I didn't see you. I lock gazes with a girl glaring at me, her sword drawn. Her face is covered in mud, but her eyes still glint brightly. なんでこう、いつも運が悪いのかね。旦那どうしたんで？何か見つけたじゃな。あなたたち。重いぞ。話し合おう。話せばわか。I don't think so. 無理か。I shut my mouth after she glares at me. If she takes a step closer, that blade is going into my throat. Yachtwald watches cautiously. It feels like we're going to stand there glaring at each other forever, and we suddenly hear the echoes of a distant voice. ハクさん、ヤクトワルトさん。Entwa is distracted for just a moment, but it's enough for us to make our move. ヤクトワルト。Yachtwald dashes forward and twists her arm. As soon as she drops the sword, he kicks it away. He then swiftly covers her mouth with his hand. Exactly. After seeing that Yachtwald has securely subdued Entwa, I clamber out of the cave. You're not helping. Shh. Entwa struggles desperately, but Yachtwald quickly whispers in her ear, as if in warning. 大丈夫。旦那に任せておきなって。ハクさん、そっちはどうですか？ああ、異常なしだ。こっちにはもう誰もいない。そろそろ撤収の刻限ですので、陣に戻ってください。I kind of figured that was going to be the case. おう、わかったじゃない。I think if it were anybody else, they would have said something, but because it's her, nah. Once we can tell Kiryu's left the area, Yachtwald moves the hand covering the girl's mouth.
Oh, come on, you could breathe through your nose. The girl quickly distances herself from Yachtwald and glares at him. I pick up the sword lying on the ground and place it in front of her. Just don't stab us in the back, please. She glances down, but still keeps a wary eye on him. She seems confused by what just played out.戦は終わったんだ。敵も味方もない。無論、あんたがまだその刀を振り回すなら、それなりの対応をする。I've got a poison fan. でもな、こっちはこれ以上の面倒事は願い下げなんだよ。まして、怪我とかしたくない。自分の仕事はとっくに済んでるんだから、さっさと帰って酒をかっくらって寝たいんだよ。勝ったものは好きにすればいい。負けたって好きにすればいいさ。He's got you there. 戦なんて必ずどちらかが勝ってどちらかが負けるんだ。生き残ればそれだけで儲けものだろ。ヤマトのものは変わっています。俺が知る限りでは確かに変わり者もいるかな。さて変わり者の旦那、何も見つからなかったことだし、戻りますかい。That's a great nickname. I hope he keeps calling him Boss Nut. Yachtwald takes off the canteen at his belt and drops it on the ground. 残党狩りから逃れるには水と食料がないときついからな。I also unfasten a bag of rations. こっちは帰るだけだからもう食料はいらないからな。シノノンの面倒を見てくれて感謝するじゃない。With that, Yachtwald turns around and leaves without looking back. かっこいいところを持ってかれた気がするが。まあいいか。That's fine. I follow Yachtwald out of the cave. Entawa, now alone, falls to her knees, staring blankly at the ground in front of her. There she sees her sword and the bag of rations. お父様、私はこれからどこに向かえばいいのでしょう。私はどう生きればいいのでしょう。私は。Her father dead, unable to avenge his death, and now receiving mercy from the enemy. And to even be thanked by that very enemy. For a warrior of Uzurusha, all humiliation beyond compare. She quickly tries to grab for her sword, but falters, and her fingers twitch in the air. The anger and pride filling her heart have suddenly disappeared, leaving an emptiness within her. And deep within, the conversation moments ago rings out, like the clear knell of the bell. 負けたって好きにすればいいさ。戦なんて必ずどちらかが勝ってどちらかが負けるんだ。生き残ればそれだけで儲けものだろ。ヤマトのものは変わっています。俺が知る限りでは確かに変わり者もいるかな。He's not wrong. 生き残ればそれだけで。She weakly reaches for the bag of rations and pulls out a strip of simple dried jerky. She puts it in her mouth and slowly begins to chew. おいしい。The tears run down her face, falling from her chin to the rations in her hand. That's really sad. I know she was the enemy, but still. Oop, flashback. Ooh, we're getting more detail. これが兄貴の研究か。 Wow, that looks just like the kind of light bulb-esque stuff from Trigun. Just saying. ああ、正直行き詰まってはいるがね。Plants. They're all plants. 出生率の低さ、遺伝病の増加、これに環境汚染が追い打ちをかける。人間の種としての寿命はもう長くはない。
だが生きたいと思うのは人の生物の本能だ。ここで諦め最後を迎えるわけにはいかぬ。全ての人間に希望を与えねば。 That's a lot of pressure for one guy. さすが兄貴だな。志が高くても結果がなければ何の意味もない。そう。結果が伴わない努力はただの徒労だ。Yeah, but I mean, if you go extinct, who's going to be around to care? 兄貴。パラダイムシフト。薬物や遺伝操作といった従来のアプローチではない。技術や発想が必要なのかもしれないな。Build vaults, make power armor, make it Fallout. Don't make it Fallout. 何かいいアイデアはないか？ Nothing that I just said. 兄貴がわからないならわかるはずないだろう。いや、案外そういう人間が意外な手法で問題を解決するかもしれん。Interesting. Getting more detail every time. I love it. All right, and this is a good place to stop, as I figured it would be. Again, this was a longer episode, but there was a lot of really critical information that we got. Also, the war basically was started and finished in this episode. Well, not started, but we got into a lot of detail about who the 8 Pillar Generals are as people, how they fight, and also the insanely strong powers that they yield. We can understand why no army has been able to topple Yamato before now, and I still really think at some point we're going to be fighting against at least some of those people, but I'm hoping at least some of them will be on our side. I don't know if it's going to be in this game, though. It might be in Mask of Truth, because I think these two are more closely related than Prelude to the Fallen. I think Prelude to the Fallen was a ways back in comparison to these two. I think these are more subsequent, but I'm not sure. I'm very curious to find out more, but woof, this has been a wild ride. I'm curious if Entwa is going to come back. I think Gundura is, because I feel like he'll try to regroup, but I really don't know that he has a chance to win unless he figures out some kind of weapon to fight against the god figures, or whatever they were called. What were they called? Yeah, I couldn't remember off the top of my head. I remember it had a lot of U's in it. But that doesn't narrow anything down, because a lot of the names in these series have a lot of U's in them, so. Anyway, well, thank you all so much for watching. I hope you've enjoyed this episode, and I hope to see you in the next one. For now, I am one half of the Bridge Boys, signing off.